welcome back to my channel. I know I'm a little late in posting my third video, but here I am answering all the assumptions that you have of me. शुरू करें? Also, for all those who are wondering, my hair is not green. मैंने blue color कराया था and eventually मैंने कब कराया था? I think November. हाँ, on my mom's birthday मैंने November में करवाया था. And over the due course it has faded to green. So if you look closely here, it's a little blonde on the top, it's different shades of green and blue. So let's get into it. Okay guys, so जो भी assumptions हैं, it's on my laptop पीछे. लैपटॉप मेरा सामने पड़ा है and I'm trying to reading the assumptions. तो जो भी assumptions होंगे मैं उसको यहाँ I'll try to write it here on the top. Yeah, so let's get started. First assumption, you must be loving sweets over other food items. No, like yeah, there's certain truth. I used to love sweets, but अब मुझे मीठे से नफरत है. I hate मीठा. Like मुझे इतना अजीब लगता है. Like I used to die on गुलाब जामुन, blueberry cheesecake, रसमलाई, Kit Kat chocolate. In fact, oh my god. बट अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. आई जस्ट हैव अ स्मॉल माइन्यूट पीस एंड इतना गंदा टेस्ट आता है मुंह में. लाइक इट्स टू मीठा फॉर मी. आई एम लाइक सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम मीठा नाउ डेज, सो नो मीठा फॉर मी. सो येस, आई यूज टू लाइक मीठा बट नाउ आई डोंट लाइक मीठा. या. क्वेश्चन नंबर 2. You ditched फवाद खान for विकी कौशल. देखो, मैं लॉयल हूँ. आई एम लॉयल एज फक. ओके, विकी कौशल इज जस्ट एन इन्फैचुएशन, लेकिन माई लव फॉर फवाद खान इज रियल. इनफैक्ट पैरल यूनिवर्स में आई एम मैरिड ऑल्सो. मिसिस फवाद अफजल खान, पैरल यूनिवर्स में. कुछ भी. But no, I did not ditch Fawad Khan for Vicky Kaushal. I still like that man. I don't like him. Like, I'm not like crazy gaga over him. I like Fawad Khan for his work, for his acting skills. So yes, he's one of my favorite actors. But I did not ditch him for Vicky Kaushal, so no. Vicky like आता जाता रहता है, but Fawad is Fawad, so I didn't ditch you, Fawad. Okay, third question. You look like the पेड़े जे बंदे ने क्वेश्चन पूछा है. You look like दीपिका पादुकोण. Oh my god, no. Okay, guys, wait. Here I'll be posting a reface edit that I made where I placed my face on Deepika Padukone, and do let me know in the comments below that if I actually look like her or not. Roll the clip. Here it is. Guys, do I actually look like Deepika? No. The only thing common between Deepika and I is our height. We both are 5 feet 9 inches tall. That's it. You just saw the reface edit जो मैंने बनाया था. Write it down in the comments below. Do you actually think I look like her or not? But in my opinion, I do not resemble her. No. So the only common thing between us is our height. You ate/drank Complan for every meal when you were a kid. Guys, I am tall because I have tall genes. My mother's grandfather, उनके नाना जी लंबे थे. So those genes have been transferred to me. That's it. I haven't even tasted Complan. So no, I am not a Complan girl. I never drank Complan. The only thing जिसकी वजह से मैं इतनी लंबी हूँ are my genes. Alrighty, next question. You wanna have a baby ASAP? True. I want a baby, but my Mataji, my mother, she won't allow me to have a baby बिना शादी के. बिकॉज उनको उनकी नाता नाती जायज़ चाहिए, ना जायज़ नहीं. सो
After a lot of discussion, mom and I came to a conclusion. शादी के बाद जायज़ बच्चा, उससे पहले मौका मिला तो I would definitely love to adopt a baby. So the day I am financially independent, irrespective of कि मैं शादी हो चुकी नहीं हो रखी है, I have kids, I don't have kids, I will definitely adopt a baby. Okay, next assumption. You eat कच्चे चावल? Ew. No. But yes. Please tell me I'm not the only one. I don't eat kacha chawal, but yes, I love to eat batter. Batter in the sense, जैसे डोसे का बैटर हो गया, बेसन पकौड़ों का जो घोल होता है, दैट केक का बैटर पैकअप करना होता है. सो जो वेसल पतीले के आसपास जो लगा होता है ना, सो आई लिक इट. Yeah, so that's thing I love. So if you think batter is kacha, yes, that's the kacha thing that I love to eat. Oops. Next assumption. You are a softie on the outs, but with a warrior spirit inside. Okay, that's interesting because मुझे हमेशा उल्टा सुनने को मिलता है कि तुम बाहर से सख्त हो लेकिन अंदर से और सॉफ्ट. So yes, you can say, I don't know. You guys tell me, what do you think? Whether I'm a softie, I'm of a warrior spirit, or whatever. और कि मैं बाहर से सख्त लगती हूँ, अंदर से सॉफ्ट हूँ. Just let me know. Next assumption. You are independent but you still want someone to spoil you. Correct. 110% correct. Of course, like, who doesn't like कि कोई उन्हें पैम्पर करे. बट ऐसा भी नहीं कि चिपके रहो भाई, लाइक नॉट चमचागिरी. आई डोंट लाइक चमचागिरी, बट हाँ, इफ समवन इज टेकिंग आउट टाइम टू मेक यू फील स्पेशल, आई लाइक इट. आई लाइक एफर्ट्स. मतलब you making an effort to make the other person feel special. I love it. I truly love it. So yes, I don't mind being babied sometime, but not always. Okay, next. You are I am not a typical South Delhi girl. गाइस, कहाँ से लगती हूँ मैं तुम्हें टिपिकल साउथ दिल्ली गर्ल? मतलब फर्स्ट असम्पशन सबका ये होता है, ओ माय गॉड यू आर टिपिकल साउथ दिल्ली गर्ल. मतलब मैं भैया भी बोल दूँ ना, सारे मेरी टांग खींचो, लाइक माया, कोको बाया. आई डोंट से बाया, आई सेड भैया. भैया. I don't have a Sunita of my own. I don't have a Coco, nothing. I don't have a private jet, nothing. I'm very down to earth. Okay, believe me, I am a Punjaban and I am a South Delhi girl. The Punjaban is me has overpowered the South Delhi girl. Trust me. I don't say you bitch. I prefer saying kutti janani. Okay. Yeah, you heard me. So I'm not a typical South Delhi girl, and if you think I am, आओ 24 घंटे बिताओ मेरे साथ. You won't find me shopping in DLF Emporio. You will find me shopping in लाजपत नगर. मैं अपने कपड़े लाजपत से लेती हूँ. Even this sweatshirt that I'm wearing, ये लाजपत की है. No. I don't survive on my papa's credit card. I save money for my shopping. True that. So I'm not a typical South Delhi girl. Sorry to burst your bubble. Next assumption. You are very attitudeic. Alrighty. So guys, this is an assumption that almost everybody has of me कि मुझ में बहुत attitude है. पहली बार मिलेंगे यार, I am an introvert. ओके, इंट्रोवर्ट हूँ मैं, ज़्यादा किसी से नहीं घुल मिल के बात करती हूँ. सो आई एम नॉट एटीट्यूडिक, आई एम जस्ट एन इंट्रोवर्ट. गिव मी सम टाइम, मेक मी फील कंफर्टेबल, आई विल ओपन अप टू यू.
Just give me some time. Alrighty, next question. You wanna open a big ass bakery soon? I would love to. If my stars are aligned in that direction, if that is what I'm meant to do, yes, Bhagwan ji ki marzi, I would definitely have a big bakery one day. Yes, I have a small home bakery, abhi, right now as a hobby. So, अगर फ्यूचर में हो पाए तो why not? Okay, last assumption. Okay, good. So, you are. मेरी शक्ल देखो, मैं कहाँ से कैसनोवा लगती हूँ. यू आर अ फीमेल कैसनोवा बचपन से. हेलो, इतनी कैसनोवा थी मैं कि मेरा आज तक कोई एक्स नहीं है. इतनी बड़ी कैसनोवा हूँ मैं. आई डोंट हैव अ सिंगल एक्स. ठीक है, एंड दैट हर्ट्स मी. मेरा दिल टूटता है इस बात से. बिकॉज आई विल नॉट हैव एनीवन टू सिंग चन्ना मेरा एट माई वेडिंग, मैन. Like, people around me have 10, 15 people to sing Channa Mera, and I don't even have one. What the hell? Okay, cutting the drama aside. No, I wasn't a Casanova. I did not date boys in my school. मैंने किसी के पैसों पे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, चिप्स नहीं खाए, कैंटीन का खाना नहीं खाया. मुझे किसी ने स्कूल में प्रपोज रोज कुछ नहीं करा. Okay. I don't know if it's a flex or not, but I don't have any ex. So मैं Casanova नहीं थी. Alright guys, so these were some of the assumptions. Oh my god. Quite interesting. And I hope these assumptions got cleared. And definitely a part 2 will definitely come where I would love to answer more and more and more assumptions जो आपको मेरे को लेके है. And yes, if you guys like this video, please give a big thumbs up. Subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye bye. Mwah.